Tack, Aaron. Nu går vi på nästa moment här då, och en paneldebatt. Som vi hörde så gick Anders förhinder, han hade missat en 80-års uppvaktning. Men Jennifer och Sofia, och då ska vi se, de måste fixa till med mikrofonerna här. Någon får springa runt med en mikrofon. Så det är. Och den här. Men vi kan dela. Och den här fungerar också. Ja. Nu ska vi se här. Jo. För först och främst, nu, eftersom vi blandar språk här nu, så är det helt okej att ställa frågor på vilket språk som helst. Om de som är bekvämast med svenska gör det på svenska eller på engelska. Eller om ni vill prata engelska fast det blir jättebekväma på svenska. Så går det jättebra alltihopa. Skulle det behövas någon hjälp så får vi samsas om det och med översätta. Så vi blandar som vi tycker är lämpligast, kort och gott. Och ja, det är frågan, ska vi stå eller sitta här också? Vi har inga fina fåtöljer. Vi hittar inga bra fåtöljer så att vi kör så här bara. Och vi har förstås massor med frågor här, men vi ska inte ta alla dem. Men vi tänkte inleda med en fråga som vi har här och sen lämna golvet öppet, som man pratar lite svengelska här då, för den som vill ställa några frågor. Men om jag frågar er så här, alltså vad är de viktigaste trösklarna för att klara av en omställning? Många människor vet ju om att vi måste ändra på saker och ting, men det sker inte. Vad är det som behöver överkomma? Vad behöver vi göra för att få igång en förändring på riktigt? Är du med, Jennifer? Ja. Okay. Ska jag börja? Okay. So first I just want to make sure that I understood the question well, is that what's basically keeping us from making the changes that we know we need to make, because so many of us know we need to make big changes? It's a good question, and I think from my perspective, there are lots of reasons, right? But one of the reasons is because there hasn't been, for instance, the model that I showed is not widely understood or known, right? So the kinds of transformations that I think we need, most people actually don't know about. So for me, that's why I go around talking about it, and I'm currently writing a book to try to offer this model more widely, and to also offer practical steps that each of us can take as individuals and also organizations, as well as policy recommendations to help make this shift happen. So for this model that I presented, I think part of it is just raising awareness and information, and then also tying it very clearly to practical actions that people can take. Ja, men det är ju såklart, alltså det är väldigt komplexa frågor. Jag tänker att det är en av anledningarna ändå, att det liksom, det är svårt liksom. Det är så många, det är på så många nivåer liksom. Så att det gör det ju svårt. Sen tänker jag att många kanske har sitt egen intresse. Alltså jag tror att det kan vara svårt att se ibland what's in it for me, liksom, att det är lite det och att det är lite det paradigmet lite som råder, att man tänker på vad som är viktigast för en själv, liksom, och att det hindrar liksom de godare krafterna, liksom, eller de andra krafterna. Men Sofia, jag tänker inte att det också är så att vi saknar bilder för något annat, helt enkelt. Vi tror att vi mår bättre av ständigt ökad konsumtion. Jo, men absolut, det tänker jag. Jag tänker generellt, alltså, men i Sverige bara, men även på andra håll såklart. Men att vi pratar alldeles för lite om vart vi vill, tänker jag. Att vi pratar väldigt... Och sen tänker jag också att det här kortsiktiga, alltså att det blir... För politiker till exempel så handlar det så mycket om att bli omvald i nästa val. Liksom. Och det är så korta tidsperspektiv, och när vi ska jobba liksom,
för den här framtiden vi vill, så är det längre och det tar så lång tid. Liksom. Så att fokus blir liksom på att överleva mandatperioden och bli omvald på något vis. Ja, jag ser, nu har vi massor med här. Då får Emelie springa runt här för att se var det hamnar. Ja. Hi, I have a question for Jennifer. So I'm guessing when you present this, people who think of economics in a conventional way will say, well, what about innovation? If there's no incentive, the profit incentive, companies will not want to grow, and maybe then they will not have the extra capital to invest in R&D, and then we'll end up in an economy where we don't have any innovation. So how do you usually respond to that? Because that would be useful for me as a competition lawyer. Because we hear the same, of course. They say there's a tendency to market power, but that's fine. Companies do want to get market power to be able to charge more, and get extra profit, but that's okay because they will, invest that into innovation, and we all benefit as a society. Yeah, it is. Thank you. So the question is, how can we have innovation without the profit motive? Because we're all sort of, the environment around us tells us this story that innovation only comes from the profit motive. So when I show this model, you're right, this question always comes up. And my answer to it is sort of two-part. So I like to first point out that yes, innovation happens without the profit motive. It has throughout human history. We've been around for 250,000 years or so. Most of the time was not with the profit motive in capitalism. We are inherently creative creatures. And so we are creatively always innovating solutions to our problems and our needs. If you think about the first roads, the first bridges, the innovation of the wheel, if you come even closer to modern times, so those were not profit motivated innovations. The first vaccines, the first computers, the internet, these are all innovations that were not made for profit. But then, more recently, those vaccines and computers and internet they get taken to market by for-profit companies to make the surplus there, right? So the second part is that I like to point out what sort of innovation does get made by the profit motive. And there's a lot of really destructive innovation that happens. So like social media apps that get children addicted to telephones and screens. That's an innovation that came from the profit motive. Also the patents that keep vaccines away from lower income groups. That's an innovation that came from the profit motive. And the list goes on. We can all think of bad planned obsolescence, all of these things, right? So. A question for you again. I'm just thinking, various non-democratic countries, how are they, what position do they have in relation to alternate economic thinking? China, for instance. Yeah, it's a good question, and I mean, I must say I don't have all of the answers to these questions, especially in sort of like the political transformation aspects. I think my job was to generate a model and a vision, excuse me, of a sustainable alternative. And then how we get from here to there is a matter of democratic deliberation. We need to be talking about how we can move our communities forward and the obstacles that exist in terms of international relations. If China, for instance, wants to keep a very growth-driven for-profit economy that it has, how is that going to affect us? How can we maybe protect ourselves from that? A lot of it comes back to becoming more self-sufficient, which is something we need to do for sustainability anyways. You know, all bioregions need to be producing and consuming more locally for sustainability anyways. And China's also hitting the walls. That's the other thing that's important to point out when we're thinking about transformations, is this for-profit economy is collapsing in on itself.
We're not talking about how do we transition to this ideal thing from a really stable position that we're in now. This economy is collapsing in on itself. It's a snake eating its own tail, and that's going to be affecting everybody, including China and the big players and non-democratic states. So they'll have to deal with all of this stuff too. Yes, one question here. I would like to take the energy communities as an example for the non-profit organization. Yes. So how do you prevent these communities to also want to grow? Like, I mean, if we take Sweden, we have Vattenfall, it's a state-owned company. It's at the country level, it's kind of an energy community already, right? But still, we are consuming more and more resources. We want to grow production, power consumption. We want to double it or increase it a lot in the coming years. How do we make sure this local energy communities? Is it just a matter of size? Or? It's a very good question, and I think this is where I like to point out again that the not-for-profit principle is necessary but not sufficient. Because if Vattenfall was a for-profit corporation, they would be even more growth-driven, I would say. The fact that they are growth-driven is part of its state's mandate, because the Swedish government is constantly seeking to grow. So the state politics also has to switch to using public health indicators as measures of success and well-being, rather than pursuing GDP, BNP growth as the measure of success and progress, because that's just not working. So that's what I would say. And then, so it's necessary but not sufficient. In order to make things sufficient for like Vattenfall to be sustainable, we need to change the state's goals, and we need to change the whole market. We need policies that help shift the entire market. This can't just be an organization by organization thing. We need bottom up and top down changes. Får vi höra om det är någon som har en fråga till Sofia också, så vi får med folkhälsofrågorna här, de är viktiga. Thank you. My question is for Sofia. You showed two graphs that puzzled me. It was about the relationship between educational level and health. And when we looked at them, it looked as if the lowest level of education for women was above the highest level of education for men. Is that correct? Did we see the graphs correctly? Maybe I should take it out. It's remaining length of life after when you're 30, and then women live a longer life. For women when they are 30, for low educated women, remaining life length is approximately 53-ish, and for men it's below 50, because there is the gap between the sexes is about 6 years. Still in our generations. Yes. So thank you both. Jennifer, you talked about political capture, and I'm thinking also about like what's hindering in this transition. Is there also this attention capture of like all of us? I'm speaking about the media consumption and the entertainment consumption. I don't know, like, but I have this idea that 50 years ago, people had more time for conversations, and they were meeting in places like this and talked about the future.
So do you have any comment on that? Do you see any leverage points for creating space for us to think and reason and meet, and not just consume on Netflix? Yeah. I think, exactly like you said, today's a great example of this. So if the more of these that we can sort of organize and host, I think the better. Like I said, I'm writing a book. I think getting a book out there is really important. We have documentary makers with us today who have made a documentary about economic alternatives. I don't know if you were at the screening last night. So I think films can be really powerful. I think also there's these nice little short YouTube films that could be made about this stuff. So I think there's still ways to sort of interrupt the information environments that we are so often trapped in. But it's an uphill battle. One thing I'll come back to, because every time we're thinking about barriers to this transformation, we have to remember how unstable our current system is. And so as more, here's the for-profit economy, and here's the not-for-profit economy, in my mind, just so you can follow my movements. The for-profit economy that we're in right now is systemically pushing more and more people out of their comfort zone. For a long time, there was a large middle class that was really quite comfortable here, and there was hope that more people would come into the middle class. Now people are getting pushed out and falling through the cracks really fast. Even in Sweden, where the welfare system is getting hollowed out by policies, it's getting for-profitized really, really fast. And people are falling through the cracks. And the more people that get pushed out of their comfort zone by this system, the more people are open to alternatives. And they're in the space to come to things like this. And I find that there's a lot of demand for these kinds of discussions, growing demand for these kinds of discussions. So that's another thing to think about. And because I just wanted to come back to your question, because I didn't talk much about the differences in health between the sex in this, but there are men generally live shorter lives. The middle length is 81 for men and 85 for women, and that's due to that men are more often in accidents, as they are more exposed to accidents and injuries and that stuff, but also, for example, estrogens are also protective of, for example, alltså hjärtinfarkt, nu tar jag det på svenska, men alltså östrogen skyddar till exempel mot hjärtinfarkt och hjärt-kärlsjukdom och den typen av, så det är ju liksom en faktor. Men sen utsätter sig män för mer risker, det är mer liksom missbruk till exempel bland män, och ja, det finns många faktorer, men det finns en åldersskillnad, men som jag inte pratar så mycket om det. I think that actually yeah, I would like to plant another book in your heads called The Myth of Normal. Has anybody heard of this? It came out earlier this year. The author is Gabor Mate, and he's a physician, a family physician, and he ties all of this together. He throughout the book, he's tying individual health to social health, to environmental health, and then connects it to how our economy is steadily eroding all of those types of health. So it's really nice because it encompasses everything that we all said here today. Om man tittar på psykisk ohälsa till exempel, så är det mer, kvinnor är mycket mer, alltså har mycket högre utsträckning psykisk ohälsa, och det finns ju flera anledningar till det, men jag tänker det finns mer, alltså kvinnor dubbelarbetar även idag mycket mer än män, så man har generellt större ansvar för hem och familj till exempel. Men sen jobbar kvinnor också oftare i kontaktyrken, och där vet vi att det är en högre sjukskrivningsrisk till exempel. Så det finns en del sådana faktorer. I had a couple of questions about the non-profit economy. Do you expect people to work less hours? Is that one of the things? Yes.
So one of the nice things about any sort of post-growth model is that because we're already over-consuming, overproducing, and overworking, those three things come together, right? Work, production, and consumption. So as we reduce consumption and production, we are also reducing work. It means that we can have shorter working weeks, like 20 hours a week maybe. Some people even say 15 hours a week at paid work. So then, you know, that also gives us so much more leisure time that we can use for taking care of ourselves, taking care of our loved ones, spending time in nature, just relaxing, meeting our needs outside of the economy. So yeah, very important point. And do you divide between material and immaterial consumption? I mean, immaterial like arts and theaters and music. Yeah, and I'm not even sure I want to call it consumption. I often refer to this framework developed by a Chilean economist named Max Neef. His name is Manfred Max Neef. He's passed away now. But he and his colleagues came up with a framework of 9 universal basic needs that everybody has, no matter their cultural context or their socioeconomic context. Things like subsistence, protection, affection, creativity. And we all have these needs, and then there's different ways of satisfying them. So some of them can have material satisfiers, like having to buy food or clothing, but my need for protection and identity, for instance, is probably better met outside of the economy by not buying stuff or consuming stuff, right? My need for creativity, like with creating art and stuff, is better met outside of the economy. Yes, and what about basic income? I mean, if you have a non-profit economy, will everyone have a work, or how do you survive? Well, because we will be consuming less new stuff. So there's going to be a lot more like reusing, repairing, and recycling. So you won't need to buy much stuff. So you won't have as much, you don't need money as much in general. So there can be a basic income if people are falling through the cracks. That can be part of the not-for-profit economy, but it's not necessary. Right now, the basic income is often just, talked about sort of as like this is going to solve the for-profit economy. But all it would do in the for-profit economy is put a Band-Aid on a really gaping wound. Instead, we need to change the system, and then we may or may not need a basic income. Sorry, can I just interrupt and see how many more people want to ask a question? You just raise your hand. But I think Sofia also wanted to chime in on the question. I was just thinking, because I think we need to change the perspectives in how to, according to the question on culture. And in Östergötland we have an initiative in the region called ABC, Act, Belong, Commit, and it's actually originally from Australia, but they have it in Denmark and in Norway and in other countries as well. And it's a cooperation with the civil society, where you, in order to, you promote how you can feel well, or how you can promote well-being by act, that is, do things actively, and belong, that do things together with other people, and then commit, so do something that is meaningful. And I think those perspectives are also important to when you look at what can you do in order to feel well. I think we just doesn't say anything. Does it function? No. Okay. Yes, I think we are getting close to the end, and just one more question then, Emily, and then we'll finalize this. Ja, det var en fråga till Sofia. Nu tog du upp det lite här, men för min fråga var om du hade några favoritexempel på hälsofrämjande initiativ, projekt eller kortsiktiga eller långsiktiga, kommuner, regioner eller i Sverige eller utomlands. Ja, men ABC tänker jag är en sån, och det finns än så länge bara i Östergötland i Sverige. Men jag tänker att jag vet att det är någon kommun i Småland som varit intresserad och sådär. Jag tänker att och jag vet att socialministern faktiskt har pratat om ABC när han har varit ute och pratat. Jag tänker att det är något. Sen så
Så finns det också, nu är jag liksom inne på Östgötamänga, men jag tänker Mindshift finns det också ett initiativ som heter, jag vet inte om ni känner till det, men det är ju liksom det finns i flera regioner, men det är ju Mindshift är ju, det handlar om att liksom vända på perspektiven, hur kan vi främja hälsa, och där man samverkar med näringslivet också, eller mycket arbetsplatser och Svenska kyrkan och så, i att hitta liksom lösningar, hur kan vi främja hälsa. Så det tänker jag. Sen, så mycket är ju liksom de här stora penseldragen också, såklart, att vi behöver liksom ha med. Jag vet, Norrtälje till exempel har ju också Agenda välbefinnande, kanske en del av er som känner till det här. Men där man jobbar med det i kommunen, liksom, med att ha välbefinnande inne i alla beslut. Liksom. Och där har man jobbar med alla nämnder. Det finns en del personer som jobbar. Så det är ett annat gott exempel, tänker jag. Okej, hörni, vi får avsluta där. Men Anders Wijkman skickar med en sak som stämmer väldigt bra. Och det är den här diskussionen, ska man prata om att begränsa tillväxten eller inte? Och det är en så knepig fråga, därför att om man pratar så här, vi ska begränsa tillväxten, då får man himla många motståndare på en gång. Och då kanske man inte kommer framåt i diskussionen. Och Anders Wijkman, han menar, ta inte ställning för mycket där, utan låt den frågan vara öppen. Och jag tror vi ska definitivt reflektera över det. För att om vi bara får motståndare så blir det svårt att komma framåt i diskussionerna. Samtidigt så måste vi prata om hur saker och ting är. Så att jag vill förmedla det från Anders Wijkman. Och sen får jag tacka er. Men stanna kvar ett ögonblick på scen här. För vi vill gärna samarbeta med andra organisationer, för att det är många som drar åt det hållet. Det kan finnas lite skillnader i fokus och inriktningar, men allt som rör sig mot att skapa ett samhälle för välbefinnande inom planetens gränser är angelägna. Och jag blir tillfrågad här av My Schult som jobbar med Ecocide. Och vill jag presentera lite grann. Så säg lite grann My om Ecocide. Tack snälla för att jag fick chansen. Jag tänkte att det kunde passa bra med lite goda nyheter för en gångs skull, mitt i alltihopa som går åt fel håll. Och flera av er känner kanske till initiativet att göra storskalig miljöförstöring till ett brott inför internationella brottmålsdomstolen. Så att man kan ställas till svars och faktiskt åka i fängelse. Kan vi ta bara en sekund och fundera över någonting som du bryr dig om? Vad är en grej som är viktig för dig? För min övertygelse är att oavsett vad det är, så är det sannolikt att en lag som skyddar jorden genom att göra storskalig miljöförstöring brottsligt kommer att bidra till det. För min egen del så jobbar jag för de små barnens framtid. Mina uppdragsgivare heter Olle, Astrid, Gabriel och Oliver. Den äldsta är 4 år och den yngsta föddes i somras. Vi måste göra någonting åt det här så att de har en frisk natur att leva i. En frisk värld att växa upp i. De goda nyheterna, nu kommer det. Det är att för en vecka sedan, lite drygt i torsdags, så kom den politiska enigheten i EU att 2026, om jag inte har totalt missuppfattat det, så 2026, mars ungefär, så kommer storskalig miljöförstöring, finns en definition, att vara brottslig i EU på det viset att om man är ansvarig för det så kan man som maxstraff få minst 8 års fängelse. Och det är ju inte det att jag vill stoppa folk i fängelse, utan det är det att det här måste upphöra, för det är skadligt för hälsa. Det undergräver ekonomin, märkligt nog. Alltså det som pågår inom ekonomin, vi måste sätta en gräns. Vi måste sätta ett skyddsräcke för ekonomin.
Då får vi en välbefinnande ekonomi. Och där finns uppfinningsrikedomen som släpps lös för ett annat och bättre sätt att leva på planeten. Tack för ordet. Tack så mycket. Har ni haft en trevlig förmiddag? Känner ni er inspirerade? Har ni lärt någonting nytt? Vet ni vad ni ska göra här sen? Nej? Man kan bli medlem med WEAll till exempel. Man kan engagera sig i några av våra arbetsgrupper. Jag tror Mats kommer att prata lite mer om det. Men redan på onsdag så har ju vi en träff på online. Där vi kommer att prata hur man kan engagera sig i WEAll. Så den får ni jättegärna hålla utkik på. Vi har ju både Instagram-kanal och vi har Facebook-kanal och vi har en hemsida och vi har nyhetsbrev. Så där kan ni hålla er uppdaterade. Så kom jättegärna onsdag kväll online och titta hur ni kan engagera er. Men det är inte det vi ska göra nu, utan vi ska tacka av våra fantastiska föreläsare. Tack så jättemycket för att ni är här, för att ni tog er tid, för att ni delat med er av all er kunskap. Ja, men en applåd igen tycker jag. Jag känner att ni står så långt bort. Ni får liksom... Och Anders tror jag pratade ju om det här med materiella resurser. Och det ska vi helst undvika att ta ut nya, eller hur? Ska cirkulera mer. Och därför kan det också passa sig att vi bryter lite normer och traditioner. Att oftast när man ger en gåva så vill man gärna ge en sak, eller hur? Måste ge någonting. Och nu när vi närmar oss julen så är det lite samma sak. Man måste ju ge en julklapp. Men vi kan ju ändra på att ge en gåva, visa uppskattning kan ju se ut på olika sätt. Det kan ju vara en upplevelse tillsammans, det kan vara kvalitetstid, det kan vara en gåva till en annan organisation. Så i det här fallet så har vi ordnat ni har köpt gammelskog. Ja, känner några till naturarvet? Ja, titta, ni som inte känner till, ni får ta tag i den där grannen som sa ja. Som hjälper till då att bevara gammelskog i Sverige så att den inte skövlas och blir trädplantering. För det har vi ju mycket av i Sverige, men inte så mycket gammelskog. Så tack så mycket Sofia Lindstrand. Gåvobevis till dig. Varsågoda. Och vi har också sett till att, nu har jag nämnt ordet medlemskap, väldigt viktigt. Men för er som jobbat med föreningsdemokratifrågor förstår ni hur viktigt vi tycker det är att vi dels är många, men också att alla ni kan vara med och påverka hur WEAll ska arbeta i Sverige. Det är ju någonting vi ska göra tillsammans. Men vi vill ge er hedersmedlemskap. För att ni är ju här idag från WEAll Sweden, så tack så jättemycket Sofia. De ser ut så här. Hedersmedlemskap, varsågod Jennifer. Återigen, tusen tack för att ni är här. Jag glömde säga det lite i inledningen här på morgonen, att ni kanske har sett att några av oss, framförallt jag, har gått och fotat och lite så. Och det är till våra egna sociala och mediekanaler och kommunikationskanaler. Så är det någon som känner att de inte vill synas på bild. För jag tycker att det är väldigt viktigt att vi inte antar att alla vill synas online, eller hur? Så säg till mig eller någon annan så ser vi till att ni inte syns. Så tänker jag lämna ordet över till Vera här som kommer berätta lite om vad som händer härnäst. Är ni hungriga? Ja. Hi, I'm Vera, and I'm also part of the beauty organizational team. And it's a little bit funny because I'm not understanding Swedish, so it's hard for me to relate what you just said, but I'm improvising. I would love to really warmly invite you to stay for the lunch. We are opening up now for the lunchtime, but also to stay for the afternoon. I don't know, Aina, what's your name? You said we need space for deliberation, for getting into conversation, and we had the idea to open up the space, rearrange a little bit the room, and really get into this doing route, because my legs, at least in this, I need to get out up from the chair and get into discussion mode, and would be lovely if you have the energy. And I think there will be nice discussions relating to the solutions which already came up
from the brilliant conversations we had so far, but also I guess you have a lot of thoughts and ideas in your own heads. So this would be amazing. And some more organizational things. Lunch means lunch. So we have over there where Tilda stands some sandwiches, and it's planned. There is a sandwich for each person of us. So grab a sandwich, eat lunch. And maybe just that you have an idea how the lunchtime looks like. We are planning to rearrange the room a little bit. So the idea is that we create here some space. It would be amazing if you grab your share, if you need your share for lunch, and go a little bit into the, how do you say, the behind room. My English is wrong. Anyway, and we have then space to rearrange the room here. But for sure, if you already know you don't need this share, then it would be amazing if you can pile up it at the left side that we create the space. And yeah, that's mainly it. And there's a networking wall. I already noted down the myth of normal as a recommendation for a book. I put it there, but if you have any other recommendation, also put them there. It would be nice to create this networking. So I stop talking now and enjoy a little bit. Maybe the sun throws a snowball, and we see us at 2 p.m. there. Nice so far, and thank you. Thank you, Vera. Before all of you leave, since WEAll as an organization was founded this autumn, which we think is an extraordinary historical place, we would like to take a big group picture. So again, if you don't want to be in a picture, you're more than welcome to go on the side. But if you all want to like stand up and come together and kind of raise your arm and just like, yay, we're here, we're doing this conference, we're going to create a Wellbeing Economy in Sweden, that kind of picture, you know? Are you up for it? Yes. Yes. So, yeah, just where you are, but come a little bit together. So we have people here in the middle. So a little bit, if the people on the side can come a little bit together. Yay! Okay. 1, 2, 3. WEAll Sweden! Yay! So 1, 2, like, yay! And say, WEAll Sweden! Okay, thank you so much. We're planning to send these pictures for archivation. So in 100 years, they know where it started, right?